เดี๋ยวนะเปิดอีกแป๊บนึงติดแล้ว Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity.โอ้เธอขับเป็นฉันขับรถไปได้ รู้สึกยังไงบ้างที่โดนด่าแบบนี้This is Pat Main, and you're listening to KBF FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-Man.เรียกร้องมากกับชีวิตนี่คือประหยัดที่สุดแล้วWelcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. I was supposed to meet the kidnapper อยากใช้คำนี้ความพยายามของเธอยังไม่ดีพอ The coal mine was quiet. It was a museum. อย่างน้อยๆมันเป็นตอนเช้านะแต่เจ้าขับรถได้เหมือนฉันขับมากเลยอะฉันอยากจะชื่นชมโอ้โห
ประกันไม่ต้องต่อบอกเลยชอบเอาฉันรู้สึกว่าตัวเองขับเองเลยอะเมื่อกี้นี้เป็นโมเมนต์ที่ฉันรู้สึกว่าฉันเล่นเองว่าที่สุดแล้วมากเกมมันให้ทำอะไรตอนเช้าเดี๋ยวนะล่าสุดที่ฉันจำได้ก็คือตำรวจไล่ยิงปะแล้วพวกตำรวจเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจ I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind, ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Wait, Where the hell are you? change of plans. Waste know of where Mirror Peak time. is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around You by you. want to see your wife alive? เดี๋ยวนะเจ้าหมอเมื่อวานก็เล่นบอร์เดอร์แลนด์แล้วเจ้ามึนหัวเป็นเพราะว่าความเคยชินจากการเล่นอลันเวก I want to talk to Alice. วันนี้ยังจะเล่นอีกเหรอ I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? ตายแล้วก่อน I'm gonna kill him. I had to get to Mirror Peak. กระโดดสิกระโดดกระโดด It was close. Maybe closer than ever before. โอ้ชิดมันล่วงลงมาแล้วเจ้าเพดานกระติกน้ำแปรกระติกกาแฟกระติกกาแฟหมายถึงชีวิตจริงเตะอะไรไปไม่รู้โอ้คือแค่บอร์ดมันวางอยู่ธรรมดาของมันแล้วเจ้าวิ่งไปเหยียบมันเจ้าก็พิการได้เลยเหรอทำไมมันวุ่นวายจังเขาเริ่มหันเร็วคือฉันไม่มั่นใจว่าฉันควรจะถามหรือเปล่าฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันจะเรียกมันว่าอะไร
รถเข็นเหรอรถลากที่มันสั่นๆและดำๆนั่นคือศัตรูเราเหรอได้ฉันจะพูดหรอกนะแม้แต่สิ่งของมันก็สิ่งได้เหรอไอ้เงาดำเนี่ยอะไรโอ้โหเกียร์อันเบลเลอร์ตายเนี่ย What the hell? เล่นหรือแค่นี้เลยเหรอ The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid คุณพระเงา electrocution. ดำนั่นใหญ่จังเลย มันคืออะไร ต้นไม้เหรอบอสทรี ศัตรูกี่ตัว6 ตัวพวกนี้วิ่งแนวตรงไม่เป็นมันดูมันวิ่งข้างดิฉันไม่รู้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่ด้าล่ะคอก็หักไม่ใช่แค่คอจริงๆคือหักทั้งตัวเดี๋ยวตาเอาไฟฉายไปสู้กับรถลายที่หนักเป็นตัน
ตูเยอะไปไหนเนี่ยไม่มีโมเมนต์ให้วิ่งธรรมดาชมนกชมไม้อะไรอย่างเงี้ยหรอไอ้วินาทีธรรมดาเจ้าก็เอาไปขับรถมั่วซั่วหมดละมิลเลอร์พีดูเขาฉันอยากจะถามเจ้าเรื่องอันแวมไพร์สาวมากเลยแต่ฉันเห็นเจ้าบูแหลกลายขนาดที่ฉันไม่กล้าถามเฮ้ยเดี๋ยวสติเจ้าไม่เหลืออันนั้นน่ะเขาใช้คำว่าเพจ1เพจ2เพจ3อ่ะตายอะไรทัสโนวันฉันยังอ่านไม่ทันรู้เรื่องเลยทัสโนวันอะไรเจ้าดิอ๋อเพจ1เพจ2เพจ3คือเป็นแผ่นเลยใช่ไหมก็คือมีเป็น3รูปถูกปะไม่เป็นไรมั้งThere was no way the flashbang grenades were Standard Power Company equipment. เอานางก่อนเลยแล้วกันลุยตอนเราฉันเพิ่งรู้แหละว่าแวมไพร์อ่ะหูจะยาวขึ้นแบบแหลมๆเพิ่งรู้แล้วเนี่ยที่ฉันรู้สายเป็นสาวพวกแวมไพร์มาตั้งนานฉันเพิ่งรู้ว่ามันต้องกลายร่างหูต้องแหลมด้วยอะไรอยู่บนรถมันควรจะแก่กว่าขอโทษนะคะเฮ้ยแต่มันควรจะแก่เลยนะก็ทำไมเอาไป24249 236อะไรสักอย่างเลขบนรถอะค่ะฉันงงว่าจะเอาไฟส่องทำไมมันมีเงาดำอยู่แค่บนพื้นเป็นเศษเล็กเศษน้อยเจ้าก็เอาไว้ก่อนใช่ไหมกันไม่เดือดแก้กับดักเหรอมาเป็นถุงเลยเธอเสียใจอ่ะเมื่อกี้พี่กี่กับพี่อัดมาบ้านลืมไปร้องเพลงให้พี่เขาฟังทำไมต้องพูดเหมือนแม่ฉันเลยอ่ะเพลงที่ออกจะไพเราะเพราะพริ้งพวกคนขี้ฉาลิษยาในความสามารถของฉันเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ในมือถือเพื่อจะได้ถ่ายรูปงานแต่งงานชีวิตจริงคุณไม่วิ่งเข้าไปหรอกนะในอุโมงค์เหมืองอะไรเงี้ยบอกเลย
ำลังดูโอ๊ยน้องมันจะด้านข้างอ๋อสิทุ่มเทจริงๆI had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? The graveyard shift may cause cancer. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Yeah. You got it.
ฮะฉันเกิดจะตอบว่าเคยแล้วจนวินาทีขอฉันไปดูกันนะขอฉันเสิร์ช Google แป๊บนึงอ๋อเคยที่เป็นแอนิเมชันใช่ป่ะน่ารักดีเจ้าจะเปรียบเทียบกันอย่างนี้มีภาคหนึ่งที่ให้ไอ้รถคันหนึ่งที่เป็นรถเก่าๆเป็นสายลับเพราะว่าแล้วอยากดูอีกนะ ฉันเป็นเด็กน้อยฉันชอบดูอะไรเด็กๆไหนตู้เย็นบีสิงไม่น่าถามถ้าผีมันจะสิ่งทุกอย่างขนาดนี้ฉันว่านะถ้าเป็นหนังอเมริกาใช่ป่ะตัวละครเจ้าจะต้องไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับพวกสุสานเอาไว้กำลังดูอยู่โอ้ยต้องเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะI needed a key for the door. Anything outside of riding is a struggle. จนจบเรื่องฉันว่าไม่ได้เจอภรรยาหรอก I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake.
using its powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit.อย่างน้องยังไม่เห็นในหัวฉันมีแต่ทำนองของปามี่ The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry พร้อม up. ไปกินเหล้ามากวันนี้วันพระป่ะเดี๋ยวเช็คก่อน Birds. Without warning, the headache stabbed at my brain. Alice? Alice? I'm losing it. I gotta get out of here.
ไม่ใช่ว่ามันหน้าจอมืด ถ้าเราจะมีความทุ่มเทในการเล่นเกมขนาดนี้ กดไถ4ข้างไปกับกำแพงไปเลยก็ได้นะโอ้โหโหลดดิ้งนานมากสมองฉันไม่ต้องทุ่มเทขนาดนั้นก็ได้I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that.พี่ดิวเดี๋ยวเพิ่งเล่นมือถือนี่เป็นซีนที่ดวลอันตรายมาก มันดวลอันตรายมากเลยอย่าเพิ่งเล่นมือถือนี่มันตกลงไปตายเลยนะฮะจริงเหรอแบบนี้เหรอเฮ้ยเจ้าอย่าขึ้นหน้าถอยหลังขึ้นหน้าถอยหลังดิไม่กลัวเหรอฮะโอ้อย่าหันหน้าจอเร็วน้องตกใจตกลงมาถูกไหมเนี่ยฉันงงฮ่า
Another cable car. Just great. ปึ้งปึ้งฉันเผลอกดปุ่มในการกดเสียงตามจังหวะที่เจ้ากดอีกเครื่องปั่นไฟฟีลลิ่งแบบแทนที่จะกดค้างไว้แล้วก็พูดปึ้งใช่ไหมไม่ใช่ กดปุ่มไปด้วยปึ้งไปด้วยหัวสองสูงขนาดนี้ค่ะถ้ามันจะบินไกลขนาดนั้นฉันว่าเปิดสปอตไลท์ส่องมันเถอะโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อยากจะถามเหมือนกันว่าตกลงไปจะเป็นยังไงแต่ใจหนึ่งก็รู้คำตอบอยู่แล้วในพวกนี้หน้าตาแปลกๆเหมือนเป็นหมีโอ้ยสับกันไม่เกรงใจเลย
สียงนั้นคือเจ้ากำลังอยากอ้วกหรือเปล่าฉันตื่นเต้นมากเลยพื้นดูไม่ค่อยน่าเดินเลยเป็นไงไม่แปลกใจเลยคือเห็นพื้นก็รู้แล้วโอ้ my god มีอะไรตามลงมาด้วยเจ้าควรจะถามฉันก่อนที่เจ้าจะเดินพื้นที่มันมีลักษณะเป็นกับดักได้ขนาดนั้นนะคือเหมือนกับเวลาเห็นกับดักนี้จะได้ถามฉันก่อนก็ได้ถามแบบพี่แบมทำไมนี่มันส่องแสงน้องนิวจะเข้าไปดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่มันแค่อุทานเนี่ยโอ้ยมันลุมจริงจังอะเกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นกับทุกคนจริงๆอะไรทำไมอะเดี๋ยวสิทำไมถึงใช้คำพูดนี้เร็วจังเลยโอ้ยโดนข้างหลังเขาไป1 ดอกโอ้ยข้างหน้าเขาไปอีกดอกนึงโอ้ยเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นโอ้ยตายแล้วตามไม่ทันเลยเร็วมากอ๋อฉันกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นฉันจะใช้หรือเปล่าฉันกำลังคิดอยู่ขอคิดแป๊บนึงคิดยากมากเลยมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นสูงมากแบบจากความคิดลักษณะนิสัยตัวเองจริงๆอาจจะไม่ใช่ไม่ยอมใช้นะแต่ฉันอาจจะแค่กดเปลี่ยนเจ้าลองคิดภาพนะเดี๋ยวปืนอยู่อันไหนแฟร์เบอร์อะไรระเบิดแสงกันไหนคิดภาพออกไหมมันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันจะมีอาการสับสนดังนั้นฉันใช้อาวุธอย่างเดียวจึงง่ายกว่าฉันยังเห็นเลยนะฉันรู้เลยว่าตัวเองเล่นยังไงเนี่ยแอบนั่งเล่นสลามแดนเชอร์แล้วก็ไปอ้วกเขาบอกไกลเลยว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วฉันมีแค่นี้แล้วไม่พูดดังเงียบWe just said we had her to make a play ball. You see? They got him writing for us. Please.อะไรทิ้งเลยไปแล้วปล่อยไปแล้ว
กกระแทกหินตายไม่ใช่พระเอกซีนนี้ที่รอด ไม่รู้เลยเจ้าว่าเดี๋ยวลาไปแล้วฉันมุ่งจริงนะฉันไม่รู้ว่าพอเจ้าเล่นเกมนี้จบปุ๊บฉันจะรู้เรื่องหรือเปล่าว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างงงไงคือฉันดูแต่ละทีฉันรู้สึกแบบเปิดในชีวิตมากเลยว่าเดี๋ยวมันเหมือนกับไทม์ไลน์มันสลับไปมาคิดออกใช่ป่ะแล้วฉันจะรู้เรื่องไหมดูหนังปกติฉันยังต้องดู4 รอบPreviously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported ความ kidnapper เดิ was มตอนที่แล้ว by the dark presence before it ใน attacked อ me. ลันเวกไม่คือใครถึงเขาว่าเราจะอ้วกกันนะ Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman. I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't นี่ want นี่ you to ใคร have อ่ะ another บริกรหรือภรรยา episode. เรา You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lying. ไม่เห็นเมื่อกี้ตกลงที่เราเห็นตอนแรกๆคือภรรยาใช่ไหมฉันแยกหน้าไม่ออกจริง It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. มือพ I ระ felt เจ้า like เลย this นะ was อั happening ด to เท someone วะ else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity เจ้า as a เจ้า part of อ the ลันแก่ขึ้น recovery ป่ะดูผม process มี here สี at เทา Crystal Lake Lodge. I หรือ specialize มัน in แค่ไฮไลท์ treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. แป๊บนึงนะเข้าห้องน้ำแบบ This way, Alan. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking,
An obsession about light and darkness. A feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. เขาเดินบิดตูดดีเนาะไม่สิมันต้องเป็นโมเมนตัมทั่วไป Here's ของ the เกม entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Scary, scary, scary. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Scary. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay, sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. Ooh, It's yeah. trash, of course, but it does involve Get some him to the head. small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Come, Alan, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy.
As มัน soon ท้า as จะ you สู้ feel อะจะ up ต่อย to มันเลย it, you should continue. ต่อยมันเลยต่อยมันเลยไอ้เส้นน้ำเงินอะไม่ใช่คนนี้สิ ไม่ใช่พี่สาวคนนี้ต่อยคนที่มันท้าสู้สิ My rheumatism's เธอแมนมากอะ There's a เธอขัง storm รับว่า coming. ได้ตอนเธอวิ่งไปหาผู้หญิง What a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. ฉันคิดเองหรือฉันเห็นคนหนึ่งใช้ค้อนเด็กเล่ง Oh, that won't กำลัง do. ทุบ something อยู่ I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. แล้วภรรยา We'll เจ้าอยาก continue ให้เจ้า this มาคุย soon. กับหมอคนนี้ฉันขอบอกเลยว่าภรรยา When เจ้า you feel up มี to สติ it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Yeah, no. We have a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Yeah, good thing he's not overreacting or anything. Well, he's the boss. I may need a hand here later. I'm a bad dream, and you can't wake up. You can't hurt a nightmare because all dreams... Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah? He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. Well, I guess I'd better start wrapping this up. The storm is almost here. Look at that. I'd hate to be out there tonight. And express their feelings so they won't shut up. เต่าค่ายแก่นี่เลยชื่อว่าไอ้แก่ที่แหละตัวมารเลย Because they have feelings too. Hey, Wake, why don't you humor Dr. นิดนึงให้เข้าเลยฉัน Hartman and the nurses would have keys. อะไรอ่ะ but ทำ there ไม was มัน no way to ปัน get my ดำ hands ๆพวก off ภู it. เขาหมดเลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวมา Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human.
A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Hartman wanted me to write. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Where the hell did he get a damn hammer? I don't know. Here's a friendly poke from Mjolnir, wench. Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Well, things are unraveling fast, aren't they? It's my store. I'm taking it. We're on a comeback tour, baby. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. Face the music, Birch. It's time to pay the piper. Maybe you could come out and beat our wrinkled adult diapered asses for us, since you're so tough, Birch. We were on the road, man. You think we haven't seen punks like you before? Mortal day. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made of the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. He's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake. What would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes, and I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him, and we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Barry?
Al, about time! Barry, man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Find a way out. To get the possessed bookshelves out of my way.พี่ริวฉันมีแผนสำรองอะแมวมันติดสัตว์นานกี่วันช่วงนั้นจับมันขัดอุ้งเลยต้องมีช่วงเวลาสิที่แบบว่าติดสัตว์กับไม่ติดสัตว์อะถ้าจะพูดกันขนาดนี้แต่พูดจริงว่าคุณจบสิ้นแล้วล่ะ มันไม่ทุ่มเทเลยอะตระกูลมันกำลังจะหมดสิ้นซึ่งเผ่าพันธุ์มันมีลูกมาแค่คนเดียวอย่างน้อยมันก็น่าจะเป็นคนนิ่งไม่ใช่ต้นฉันขอโทษนะฉันอาจจะฟังเป็นคนไม่ดีแต่ฉันคิดว่าซาสึเกะควรมีภรรยามากกว่าคนเดียว
แบบเหมือนหนังจีนอ่ะแต่เทพอสูรมังกรฟ้าไอ้ที่คนนึงเขามีพี่น้องผู้หญิงเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะนั่นแหละฉันว่ามันสมควรจะทำแบบนั้นเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นคือเงาดำเข้ามาอยู่ในศูนย์เหรอให้ดูมันเป็นก้อนกลมเลยไปยังที่มีแสงไฟฉันตอบได้แค่นี้แหละเพราะว่าฉันเป็นคนหลงทางง่ายเจ้าเองก็รู้ดีประตูมันต้องเปิดได้สมนาวต่อไปแจอะไรเลยโอ้ยยังเหลือเลือดอีกเหรอเนี่ยฉันมองแทบจะไม่เห็นแล้วเนี่ยไฟฉายก็ไม่มีขนาดไอ้ลูกกลมๆนี่พังประตูไม่ได้หรอเฮ้ยพังได้ตกปะเฮ้ยมันพังประตูให้เจ้าเลยอ่ะ Hey, come on! We gotta get going! ฉันตื้นตันมากกับการที่ใช้ลูกบอลพังประตูพี่ริวคือแบบอะไรที่แบบตรงข้ามกับที่เขาสั่งให้ไปพี่ริวไปทางนั้นจริงๆพี่ริวเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ I found the car, but the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh God! Look at the house, Al. Look atมาแล้วเสาตั้งเสาก็โดนตัวเต้าเข้าไป
2 pills in the morning, and then you'll be nice and calm all day long. You get like a baby เลยไปกับเบบี้โอ้ยานอนหลับเลยอย่านะเรามีอุปกรณ์การเกษตรฉันเห็นเจ้าเดินไปทีไรจะรู้ว่าจะเป็นการตีกัน
let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry! I'll find it, don't worry about it! Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it!ครับจีนไอ้ร้านแตกเลยมารอบตัวเจ้าเลยแบรี่ยังหาไม่เจอHurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! For the nearest, you're now leaving Bright Falls. Come back soon sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. Crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest... But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why รู้ได้ยังไงว่าภรรยายังไม่ตายติดอยู่ต้นทะเลสาบเจ้า Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! Con tên rồi. Damn it, Al, talk to me.
I had lost my gun in the crash. Barry was nowhere to be seen. Barry! Barry! Oh, man, you're okay! เพราะว่ากันเล่าอุบัติเหตุอะที่เกิดขึ้นหลายครั้งติดกันนะมันไม่ใช่อุบัติเหตุ Ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Al! There's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al! I'm great! Guess you never messed with anyone from New York City before, huh? You're gonna have to find your way around to the farm, Al! I'll be waiting! Barry, just wait for me, okay? Al! I'm not staying here! It's suicide! I'm going to the farm! I'm gonna go ahead and secure the area! You can catch up! Don't worry about it! I'm on the case! Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry.ฉันไม่มั่นใจว่าร้องนั่นเจ็บจริงหรือเปล่าร้องดูแบบสีแดงโอเคเชื่อละอันดูติดกาแฟมากได้ข่าวว่าตัวจริงไม่กินตกลงง่วงไม่ง่วงนะสมควรto destroy them to get through. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice.
free fatty acids are good for your heart.ขนาดเจ้าเปิดแสงไฟแล้วมันยังอุตส่าห์ปามีดมาใส่เจ้าเลย A car was driving away from the farm, headed in the same general direction as I was. For all I knew, it was Barry, caught in the consequences of leaping before looking. The car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. เจ้าเจ๊ก็เลยจะบอกว่าเจ้าไม่ได้หยิบเมนูสคริปต์เห็นวิ่งผ่านไปนั่นมันเงาต้นไม้เงาต้นไม้อย่างกับเงาคนยืนที่ขอโทษน่าหลอนมากเลยอ่ะโอเคกับดักหมีถ้าจะมีเยอะขนาดนี้เหยียบไปบ้างก็ได้ถ้ามันจะเยอะล่ะเนี่ย Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm.หมาล้านแตกโอ้ยโดนไปแล้ว
I could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're The not... front door was locked. Please! What are you... No! Don't! I'm sorry! I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad follow-up to a real good movie. ฉันไม่มั่นใจว่าไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันจะรอดนะ Bad guy who wrote this crap. คือตัวมันเป็นอะไรอ่ะดูมันถลายเถลิกกับพื้นมากเลยอะไว้มารยาทงาม I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way, near escapes, cliffhangers. In a horror story, it can't be certain that the hero will succeed or even survive. He almost has to die. I'll write my own escape into the story next. I need help. Zane's going to be the one who'll help me. I'll make it happen. Let me guess. Danny, huh? The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry.
อะไรนะคะใช่แล้ว5:44มองเลขแล้วประมวลผล Well, as I'm sure everyone's noticed, that storm we all felt coming is finally here. The boys at the Weather Service reckon it'll last until morning, at the very least. Pertaining to that, let me read that missing person. เป็นแบบครับก็เล่นไปกับยังไม่เห็นโอเคค่ะ